हॅलो नमस्कार अँड वेलकम टू सीझन बाय सिद्धार्थचा वन मोर एपिसोड. आजचा एपिसोड करण्यासाठी मला खूपच मजा येणार आहे, कारण आज मला आपल्या स्टुडिओमध्ये जॉईन करते माझी खूप क्लोज फ्रेंड आणि केटरिंग कॉलेजची बॅचमेट अनुपमा देशमुख. अनुपमा इज बेसिकली अ हाऊसकीपिंग कन्सल्टंट अँड अ ट्रेनर बाय प्रोफेशन. सो आम्ही आमचा जर्नी जेव्हा स्टार्ट केला तेव्हा ऑब्व्हियसली आय चोज टू बिकम अ शेफ, बट ही चोज हाऊसकीपिंग ॲज अ प्रोफेशन. आणि त्याकरता मी तिला आज आपल्या स्टुडिओमध्ये बोलवलं आहे टू गिव्ह हर इनपुट्स अँड शेअर हर जर्नी टू ऑल आर व्ह्युअर्स हू वॉन्ट टू परस्यू हॉटेल मॅनेजमेंट, बट ज्यांना शेफ नाही बनायचं, दुसरं काहीतरी करायचं आहे. सो हेल्प मी वेलकम अनुपमा. हाय. Hi, Siddharth. How are you? गुड गुड गुड. Thank वेलकम you. वेलकम ऑन बोर्ड. And thank you for inviting me on Thank your you so channel. ग्रेट. सो अनुपमा, थँक्स फॉर कमिंग फर्स्ट ऑफ ऑल. आणि तुला जसं मी व्ह्युअर्सला सांगितलं, टू कॉल यू इज बेसिकली टू शेअर युअर जर्नी अँड गिव्ह युअर इनपुट्स अबाउट हाऊसकीपिंग ॲज अ प्रोफेशन. Absolutely. So basically, बऱ्याच लोकांची अशी मिसकन्सेप्शन असते की चुझिंग हॉटेल मॅनेजमेंट म्हणजे कुकिंग ॲक्च्युली त्या फील्डमध्ये जायचं. बट इट्स नॉट दॅट. इट्स मच मोर टू दॅट. सो आय चोज हाऊसकीपिंग ऑफकोर्स बिकॉज आय वॉज इंटरेस्टेड इन दॅट. आणि नॉट ओनली हाऊसकीपिंग, there are other scope avenues as well. Absolutely. आणि तुम्ही you go into event management, Yes. PR. In fact, housekeeping मध्ये सुद्धा इतकं स्कोप आहे, वायडर स्कोप टुडे. म्हणजे हॉटेल्सच नाही, Yes, अजून सुद्धा आहे. फॅसिलिटी मॅनेजमेंट आहे, यू हॅव हॉस्पिटल्स, यू हॅव कॉर्पोरेट हाऊसकीपिंग. सो तिथे ट्रेनिंग, तिथे कन्सल्टिंग, हाऊ टू सेट अप हाऊसकीपिंग डिपार्टमेंट्स. दॅट इज अ ग्रेटर स्कोप. इनफॅक्ट हाऊसकीपिंगचा जो स्टाफ आहे ऑर्गनायझेशनमध्ये सर्वात जास्त असतो. द बिगेस्ट स्ट्रेंथ इन अ हॉटेल इज अ हाऊसकीपिंग डिपार्टमेंट. नॉट ओनली हॉटेल्स, ऑल दी avenues. कारण त्यांना तुम्हाला तेवढं लागतंच ना कव्हरेज सगळं करायला. Absolutely, and those are the backbone of the organization. सो आय एम शुअर आपल्या व्ह्युअर्सला हे सगळं ऐकायला आवडेल. ऑफकोर्स वी विल रिव्हिजिट आवर कॉलेज टाइम्स एज वेल. Yes. बट नाव बिकॉज यू हॅव कम ऑन अ कुकिंग चॅनल, आपल्याला काहीतरी कुकिंगचं तर तुला दाखवायला लागणार. ओके, येस. म्हणजे आय डोंट लाईक कुकिंग असं नाही आहे, राईट. आय मीन ॲज आय सेड की हॉटेल मॅनेजमेंट विल ट्रेन अस फॉर द बेसिक लाईफ स्किल्स, Yes. राईट. बट ॲज यू नो की मला इतका इंटरेस्ट नाही आहे, पण असं काहीतरी शॉर्टकटमध्ये करायला मला प्रचंड आवडेल. सो समथिंग लाईक बेकिंग, की त्याला काही जास्त डोकं Why not? लागत नाही. एव्हरीथिंग इज लाईक जस्ट मेजर्ड अँड इट इज जस्ट मग काय करायचं तू सांग. एनिथिंग यू हॅव इन माइंड? हे आठवतंय तुला, व्हेनेवर आय यूज टू गो टू पुणे कॉलेजमध्ये असताना, यू यूज टू टेल मी की अरे तू पुण्याला जातेस तर श्रूजबेरी बिस्किट्स घेऊन ये. श्रूजबेरी बिस्किट आणि तू बॅग्स घेऊन यायची सगळ्यांसाठी. ओ ग्रेट. येस. सो ते करायचं आपण. त्याला वेळ कमी लागेल. अरे नाही, इट्स व्हेरी इझी. श्रूजबेरी बिस्किट आय एम शुअर आपल्या व्ह्युअर्सला नक्की आवडेल बघायला. आणि एकदा त्यांना कळलं किती सोपं आहे, अँड दे कॅन ऑल्सो डू इट. ग्रेट शुअर. अजून समथिंग एल्स? ओके, नाव दॅट यू टेकन मी टू कयानी म्हणजे इट्स लाईक MG रोड. दॅट्स इन फॅक्ट टेक्स मी बॅक टू माय चाइल्डहुड, कारण माझी शाळा कॅम्पमध्ये होती. सो ऑब्व्हियसली MG रोड इज व्हेरी क्लोज टू माय हार्ट. तर तिथले जे आयकॉनिक प्लेसेस विच स्टील एक्झिस्ट, like I think I've taken you there, right? Yes, We've been to Dorabji's and we've been to Budhani's. Budhani wafers, amazing. Right? So Pune landmarks. Yeah, let's revisit the MG road. तिथलं काय करता येईल आपल्याला? See, आपण दोराबजीचं तर नक्कीच करू शकतो, बट हाऊ टू इन्क्लूड बुधानी. सो लेट्स डू वन थिंग. लेट्स डू अ सल्ली चिकन. Yes. बुधानी वेफरचे आपण सल्ली घेऊन दोराबजीचं आपण सल्ली चिकन बनवूया, और जर्दालू चिकन त्याला म्हणतात. व्हेरी क्लासिक, अगं नाही, व्हेरी क्लासिक पारसी डिश, व्हेरी नाईस. सो बेसिकली वी आर गोइंग टू रिव्हिजिट 3 पुणा आयकॉन्स. कयानीचे श्रूजबेरी बिस्किट, दोराबजीचं सल्ली चिकन आणि बुधानी वेफर्सची आपण सल्ली. हे घेऊन आपण आज आपला शो करणार आहोत. अँड ऑफकोर्स विथ लॉट्स ऑफ डिस्कशन. येस, ॲब्सोल्युटली. ग्रेट. सो लेट्स स्टार्ट. वी विल स्टार्ट ऑफ बाय मेकिंग आवर श्रूजबेरी बिस्किट फर्स्ट. माहिती आपल्याला एकदा बेकिंगला टाकता येईल. Then we can continue with that. So Shrewsbury biscuit is basically a butter shortbread biscuit. It's a very classic recipe. आणि त्याचे मेजरमेंट्स जे आहेत ते आपण जर फॉलो केले आणि तशी मेथड केली तर यू विल गेट अ ग्रेट रिझल्ट एव्हरी टाईम. सो बेसिकली वी स्टार्ट ऑफ बाय क्रीमिंग 80 grams ऑफ बटर आणि अबाउट 50 grams ऑफ पावडर्ड शुगर. सो हे मी क्रीम करायला चालू करतो. सो can you just tell our viewers ki after finishing college, where did you start your career from? What was your journey in the initial phases like? Sure. After college, of course, I joined Taj. Oh, very nice. Taj Mahal.
आणि तिथे ऑफकोर्स आय वॉज देअर फॉर अ कपल ऑफ इयर्स. पण तिथला So this was the main The Taj, correct? The Taj in Colaba, correct. So we consider ourselves privileged. Of course. She was a Taj girl, I was an Oberoi boy. Of course, I joined Taj later on in my career. The old Taj is like, you can't, can't even describe it in words. It is so good. Absolutely. Absolutely, great. So आपलं हे क्रीमिंग झालेलं आहे. आता बेसिकली आपण ह्याच्यामध्ये आपले ड्राय इन्ग्रेडियंट्स घालणार आहोत. 100 grams ऑफ मैदा, ह्याच्यात साधारण एक छोटा चमचा बेकिंग पावडर, चिमूटभर मीठ, आपण सॉल्टेड बटर वापरले सो नॉट सो मच ऑफ सॉल्ट, लिटल बिट, 1 big spoon ऑफ मिल्क पावडर अँड 1 big spoon ऑफ वनिला कस्टर्ड पावडर. सो यू कॅन ऑल्सो यूज वनिला एसेन्स बट द कस्टर्ड पावडर keeps it more stable. I'm going to sift this. So then, how many years were you in Taj? I was there for a couple of years. त्याच्यानंतर I moved back to Pune. And then I started my training journey. So I did this course from AHLA. आपलं असतं ते अमेरिकन हॉटेल लॉजिंग असोसिएशन, AHLAचा कोर्स. सो हा काय ऑनलाईन कोर्स होता? येस, ऑनलाईन असतो आणि इट इज हाऊसकीपिंग ट्रेनिंगचा कोर्स असतो. अच्छा. हॉस्पिटॅलिटी ट्रेनिंगचा. ओके. सो यू कॅन डू दॅट. सो आय डिड दॅट अँड त्याच्यानंतर माय ट्रेनिंग जर्नी स्टार्टेड. गॉट कनेक्ट्स फ्रॉम आवर ओन कॉलेज इटसेल्फ अँड सो हॉटेल्समध्ये ट्रेनिंग्स, फॅसिलिटी मॅनेजमेंटमध्ये. सो बेसिकली नाव यू वर्क ऑन युअर ओन? येस, आय एम ऑन माय ओन नाव. ओके. सो बट मला सांग की वेन इन कॉलेज डिड यू फील दॅट यू डिड नॉट वॉन्ट टू जॉईन किचन इन पर्टिक्युलर ऑर रादर दॅट आय वॉन्ट टू जॉईन हाऊसकीपिंग? हे तुला असं कधी रिअलाइज झालं? आय थिंक फर्स्ट इयरमध्येच वेन आय केम विथ दॅट माइंडसेट इटसेल्फ अबाउट हाऊसकीपिंग. दो ॲज अ किड I was taught this life skill of cooking, of course, by my mom, but I never thought it as taking it up as a career, as a profession. So as a life skill, as a hobby, you can say, I did cooking, of course. कोविड मध्ये खूप मदत झाली. I'm sure. So true. So I really, want all these young kids nowadays to at least learn this life skill. Oh, cooking हे basically आलंच पाहिजे. You never know where life takes you. Correct. Professionally जरी तुम्ही नाही केलं तरी हे आलंच पाहिजे, of course. आणि but that is the whole point of also me starting this channel. That I have always seen that आपण बाहेर जातो आणि people say अरे हे इकडूनचं जेवण किती छान होतं. सो वॉट इफ यू कॅन रिक्रिएट दोज डिशेस? आता कयानीची बिस्किट्स आय एम शुअर कितीतरी लोकांनी खाल्ले असतील, पीपल स्टील इट, बट वन्स यू नो हाऊ इझी दिस इज टू मेक ॲट होम, व्हॉट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम डुईंग इट ॲट होम? सो दॅट इज द होल पॉईंट. सो ग्रेट. आणि मला सांग, हाऊसकीपिंगमध्ये असे काही म्हणजे चॅलेंजेस किंवा असे काय हे म्हणजे त्याचं रिलेटेड टू हाऊसकीपिंग असं काय असतं? व्हॉट आर लाईक चॅलेंजेस? ट्रेनिंग चॅलेंजेस बेसिकली असे असतात की ज्यांना मी ट्रेन करते मेनली दे आर ऑफ दीज लोकलाइट्स असतात किंवा दे आर नॉट व्हेरी एज्युकेटेड ऑर व्हेरी मच, म्हणजे इंग्लिश लँग्वेज वगैरे, इंग्लिश म्हणा किंवा बेसिक एज्युकेशन त्यांचं कमी असतं, बट दे आर व्हेरी गुड इन स्किल डेव्हलपमेंट. राईट. सो थोडंसं मला असं वाटतं इंग्लिश म्हणा किंवा लँग्वेज बॅरियर्स असू शकतात व्हाईल ट्रेनिंगमध्ये. आणि देर आर सम हू हॅव दोज प्री कन्सिव्ड नोशन्स अबाउट हाऊसकीपिंग की सफाई का काम है, समथिंग टू डू विथ डिग्निटी. But I don't think that is, so much. नाही, so that's where आहे. So that's where my role comes into picture. First and foremost त्यांना इनफॅक्ट सांगायचं की इट्स अ व्हेरी व्हेरी डिग्निफाईड वर्क. राईट. आणि इनफॅक्ट एक दिवस तुम्ही जर सुट्टी घेतली तर दी एंटायर ऑर्गनायझेशन विल शट डाऊन. सेम थिंग इन माय प्रोफेशन. म्हणजे एक कुक नाही आला तर किती प्रॉब्लेम होतो. हे बघ, आपला डो परफेक्ट बेसिकली आलेला आहे. इट्स कम टुगेदर. त्याला जस्ट स्लाइटली मी नीड केलं. ओके. आता आपण ह्याला रेस्टिंग करायचं. हां, आता एक 10 मिनिटासाठी आपण याला जरा फ्रीजमध्ये ठेवायचं. त्यातले बटर जे ते सॉफ्ट असेल ना, ते थोडंसं जरा सेट जायला पाहिजे. सो एक 10 मिनिट्ससाठी आपण याला फ्रीजमध्ये ठेवूया. आय कवर दिस इन क्लिंग फिल्म अँड आय कीप इट इन द फ्रीज. सो बेसिकली आपला हा डो आता थोडा सेट झालाय. आता हा डो आपण असा पार्चमेंट पेपरवरती घेऊया आणि ह्या 2 डोमध्ये आपण ह्याला रोल करूया. ग्रेट. ओके, लेट मी ट्राय. रोल करणार? ओके, व्हेरी नाईस.
But of course, you have to give the finishing touch. येस ऑफकोर्स घे. थोडंसं आधी मी तुला फ्लॅट करून देतो. सो इवन इफ ह्याचे एजेस जर असे क्रॅक झाले तर नॉट टू वरी, कारण आपण ते कटरनी कापणार आहोत. ओके, चलो गो फॉर इट. जमतंय मी पकडू? It's little hard. काय छान नेल्स आहेत का तुझे? Thank you. We'll have to turn it. या टर्न कर. आणि आपल्याला जास्त पातळ नाही करायचं ते, बिकॉज कयानीचे शूज व्हेरी बिस्किट्स थोडेसे असे हाईट असते ना त्याला, अबाउट हाफ एन इंच हाईट. Should be okay. या शुड बी ऑल Yeah, you just give the finishing touch. We're almost done now. येस, एक सेकंड. So give an even pressure. Okay, I think this is all right. Siddharth, I have one question. आपण मैदा वापरला. Nowadays people are health conscious. So millet flour किंवा Absolutely. wheat flour वगैरे वापरली. Correct. See, cookies नक्की बनतील, बट ते कयानीचं जर आपल्याला रिक्रिएट करायचं तर मैदा वापरायचा. बट यू कॅन यूज होल व्हीट फ्लावर, यू कॅन यूज अ मिलेट फ्लावर. त्याच्या टेक्स्चर मध्ये काही फरक? टेक्स्चर मध्ये फरक पडतो. बेकिंग टाइम थोडासा मे बी व्हेरी होऊ शकतो. आता आपण बटर वापरलं, बट पीपल हु आर व्हीगन दे कॅन यूज अ व्हीगन बटर, दे कॅन यूज नट बटर्स. बट इट्स अ रेसिपी ऑफ अ क्लासिक शॉर्ट ब्रेड कुकी, सो डझंट मॅटर. ओके, आता आपण एक कट करूया. सो आय एम युझिंग अ कुकी कटर आणि कटिंग दिस अप. ग्रेट. आणि मला सांग आता ह्याच्यानंतर हे तर मी बेकिंगला टाकणार, पण जे आता तू स्टुडंट्सला बघतेस किंवा जे स्टुडंट्स तू ट्रेन करतेस, ह्यांना तुला काय असं ॲडवाईस द्यावं असं वाटतो? I only would like to give them this advice ki take this profession seriously. And because there are opportunities in this field. त्याच्यासाठी थोडासा पेशन्स आणि ओपननेसची खूप गरज आहे. बरोबर. आजकालच्या जनरेशनला दे वॉन्ट एव्हरीथिंग क्विक फिक्सेस. एव्हरी करिअर नीड्स दॅट हार्डवर्क, नीड्स द पेशन्स, अगदी खरं, स्किल डेव्हलपमेंट. सो त्यांनी जर त्याच्यावरती फोकस केला तर डेफिनेटली दे विल फाइंड देअर ओन वेज, ॲव्हेन्यूज अँड सक्सेस. सो ट्रू, दॅट इज सो ट्रू. सो हे आपण इथे ठेवूया. आणि ऑफकोर्स नथिंग विल गो टू वेस्ट. हे सगळे जे ट्रिमिंग्स आहेत हे आपण एकत्र करून ह्याचं नेक्स्ट लॉट ह्याच्यातनं येणार आहे आपल्याला. ग्रेट. सो आपले बघा त्या ऑलमोस्ट 19 झाले. नाव आय एम गोइंग टू बेक दिस in a preheated oven at 170 degrees centigrade for about 15 minutes. सो आपले कुकीज झालेले आहेत. 15 मिनिटं लागली आपल्याला बेक करायला, करेक्ट? सो आय थिंक आय नो यू वॉन्ट टू ईट इट, बट लेट्स ईट टुगेदर. आपण ही साईडला ठेवूया कुकीज आणि वी विल स्टार्ट विथ आवर सेकंड डिश विच इज द सल्ली चिकन और जर्दालू चिकन. सो आपली सेकंड रेसिपी आपण स्टार्ट करूया विच इज सल्ली चिकन और जर्दालू चिकन और सल्ली मर्गी, ज्याला पारसीमध्ये म्हणतात. सो लेट्स टेक सम चिकन ऑब्वियसली. सो दिस इज 500 grams of curry cut chicken. To which we'll put a simple basic marination. So Anupama, if you want to help me out, थोडंसं हिंग, हळद, लाल तिखट आणि मी याच्यात मीठ घालतोय. एवढं बस? हो चालेल. सी हिंग इज ओनली टू टेक ऑफ दॅट ऑफ स्मेल. करेक्ट. ओके. थोडीशी हळद. येस इनफ. येस ॲब्सोल्युटली. लाल तिखट. येस. ग्रेट. थोडंसं अजून लिटल बिट. येस, परफेक्ट. आणि थोडी आलं लसणाची पेस्ट. सो हे घातल्यावरती आय एम गोइंग टू गिव्ह दिस अ मिक्स अँड कीप दिस ऑन द साईड अँड वी स्टार्ट प्रिपेरिंग द ग्रेव्ही फॉर दिस. या मॅरिनेशनला किती वेळ लागेल साधारण? 20 minutes. बेसिक सिम्पल मॅरिनेशन आहे आपलं. वी विल स्टार्ट विथ आवर करी. अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिलिशियस बट मोस्ट very simple basic preparation. Nothing fancy in this, but there is something which makes it that typical Parsi taste. I'll tell you. So इकडे आपण घेतलंय एक heavy bottom
छोटीशी अशी कढई अँड लेट्स ॲड सम ऑइल. लहानपणी तर महिन्यातून एकदा दोराबजीचं एक लंच असायचं, संडे लंच, अँड दॅट वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू. I know. But what amazing food, yeah. And Yes. consistently over the Consistently over the years. Superb, yeah. I mean, even their dhansak, I love their And the dhansak. mutton cutlets. Cutlets, the farsha, I mean, you can't beat. So great. So ह्याच्यात आपण घालूया तेल and we'll add a few basic whole masalas. Okay. So maybe, so I've got a star anise, black cardamom, green cardamom, a couple of cloves, yeah, so which I'll add to this, and then a few cumin seeds. Basic tadka. Basic tadka to start off any good Indian non-veg preparation. Let this crackle. But we used to have fun times in college kitchen as well. I know. Quantity kitchen. Quantity with a kitchen. big D. आधीच्या प्रॅक्टिकल जे बॅचचं प्रॅक्टिकल झालं ना, त्यांनी काहीतरी युज्ड ऑइल ठेवलेलं आणि नेक्स्ट बॅचला काहीतरी ते फ्राय करायचं. त्यांना सांगितलं की हे आमचंवालं ऑइल आहे, ते तुम्ही यूज करा. सो बेसिकली त्यांनी अनियन्स ते ऑइलनी फ्राय करायला चालू करा आणि त्यांना अनियन्स म्हणून काहीतरी वियर्ड असा एक स्मेल आणि असा कलर, आणि सगळेजण विचार करतात काय झालं. सो ते ऑइल नव्हतं, ते शुगर सिरप चाशणी असते ते होतं आणि त्यांनी त्याच्यामध्ये ऑइल समजून ते घातलेलं. There were pranks also which were played. So I'm adding a little ginger garlic paste to this. Full होतं एवढा ब्राऊन झालाय का? हां, साधारण तसं तेवढा झालेला Not आहे. very. So it's basically translucent. ट्रान्सलुसेंट, करेक्ट. सो आता हे जिंजर गार्लिक पण आपलं सॉते करून झालेलं आहे. नाव We can add the. आय एम ॲडिंग फ्रेश टोमॅटोचं प्युरी. सो आपण एक साधारण 2 कांदे घेतले आणि अबाउट 3 टोमॅटो घेतले. या, सो वी वर डिस्कसिंग की हाऊ डज हाऊसकीपिंग इम्पॅक्ट, म्हणजे तुम्ही कसं ते ट्रेनिंग वगैरे कसं करता, दॅट एव्हरीबडी हॅज टू डू द सेम थिंग, तसं कन्सिस्टन्सी यायला वगैरे. कारण द कोट सेज की हाऊसकीपर्स लास्ट लुक इज कस्टमर्स फर्स्ट लुक. आणि सो ट्रू. त्याच्यासाठी व्हॉट ऑल गोज इन दॅट इज द ट्रेनिंग बेसिकली. Yeah, द so true, स्टँडर्डायझेशन ऑफ द ट्रेनिंग plus how they are doing it, especially these cleaning, if they're doing in front of the guests. So all the more they should be professionally trained. Right. Their postures, the usage of the cleaning agents, to understand the cleaning agents, कुठला Correct. agent कुठे वापरायचा. बरोबर. So हे सगळं understanding is very important, knowledge is very important. लिटल सॉल्ट. तर हे आपण जरा, अच्छा, सॉल्ट आधीच टाकलंय. हां, मी टोमॅटो घातल्यावरती ॲड अ लिटल सॉल्ट ऑलवेज, सो दॅट हेल्प्स इट कुक फास्टर, गेट्स आउट ऑल दॅट Fragrance मॉइश्चर. already it started. सो आपण जरा कवर करूया, थोडंसं याचा मॉइश्चर कंटेंट निघून दे. देन विल ॲड आर स्पायसेस टू दिस. सो टर्मरिक, रेड चिली, कोरिएंडर, Basic masalas. basic masalas. Again, Parsi food is not very high on spices or anything like that. It's not really a spicy cuisine. It's very tasty, very nice, Simple. just like how Parsi people are. Simple. So what we have to add in this is this jardalu, or these are apricots. So dried apricots, ज्याचं मी सीड काढलेलं आहे. Okay. So we will add this to our chicken. Direct. हां, थोड्या वेळाने घालूया आपण. So this will go. Oh, so this is the secret ingredient. No, this is not really secret, but त्यांचा तो एक जी पेस्ट असते, they use this vinegar. The And secret ingredient I meant to say की म्हणजे ह्यानी तो फ्लेवर येतो. so this is what they add to their masala paste. And this is a brewed sugarcane vinegar. This is of course made in Navsari in Gujarat and easily available here in Pune. And we'll add a little bit of this also towards the end. This is what gives it that that khatas to this taste, to this dish. So ह्याला थोडंसं अजून आपण जरा कुक करूया. लेट द स्पायसेस गेट कुक्ड प्रॉपरली. त्याला ते जरा ऑइल सुटून दे. देन विल ॲड आवर चिकन.
This seems quite a simple recipe. So I'll add a little bit right now, little bit at the end to balance it out. Great. So now I think we can add our chicken to this. Let us give this a good mix. Wonderful. Can you smell that tanginess? Yes. Yeah. You are getting Great. closer to the fragrance now. Yes, exactly. Now I think we can add some water to this. It's almost half cooked. हा म्हणजे हाफ तर असं नाही म्हणणं आहे ना, पण चांगलं त्याला रोस्ट झालेलं त्याच्यामध्ये स्पायसेसनी चांगले झाले. The chicken was very tender. आता आपण हे पाणी घालून ह्याला जरा चांगलं काढून ठेवूया. Now let this come to a boil. So now in this gravy, now we will add the jardal also. In fact, I also want to add a little bit of dahi to this. Not too much, but just a spoonful of dahi also to this. त्याने त्याला एक असं क्रीमीनेस पण येईल. Right. जर्दाळू घालून टाक. Just a little bit of dahi also to this. हे जरा चांगलं मिक्स करून घेऊया. दह्याचं जराशी त्याचं फॅट सुटेल आणि त्याला चांगलं असं एक क्रीमीनेस येईल. दॅट इज वाय दही. Okay, so now we mix this and we add a little more water and bring it to a boil and let the chicken cook properly. Okay. मी गॅस फुल करतोय आणि हे कवर करून त्याला शिजवूया. आय थिंक बघूया आपण 15-20 मिनटं झालेली आहेत ना. लेट्स सी. हे बघ. Oh, the fragrance is lovely. आणि जे आपण दही घातलं दॅट ऑल दॅट फॅट हॅज कम आउट फ्रॉम द कर्ड. सगळं झालेलं आहे व्यवस्थित. चिकन इज ऑल्सो नाव कुक्ड. The fragrance is so close to. So that fragrance is all that. जो तू म्हणतेस ना, तो झाकण उघडल्यावरती आला. That is that sugarcane vinegar. Correct, but it's Yeah. very and very see close the apricots to the, is also now become soft inside. It's so That apricot will give its its own sweetness to it. correct. The tomato, onion will give their taste. The vinegar will give it that tartness. Very simple dish, right? Extremely simple. आणि जसं मी सांगत होते, the fragrance is so close to the OG Dorabji Salli chicken. Correct. Oh, can't So all wait. it needs is Can't little wait bit to of have it. coriander, Lovely. and I think we are good to go. एक मी फक्त जस्ट टेस्ट करून बघतो सॉल्ट इनफ आहे का, or if it needs a little more tartness we can add a little bit of that vinegar Right. to it. But yeah, otherwise cooking wise we are done. Let's see. तूच बघ. You only tell me. अजून काय घालू का सांग मला. I think it's just perfect. या सॉल्ट वगैरे ओके आहे. Absolutely. स्पाइस लेवल. विनेगर अजून पाहिजे मेन म्हणजे. नाही. अजून आंबट नको ना. ठीक आहे. As per taste, तिखट अजून कोणी घालू शकतं. हा, But ते as of of course. now, yes, it's But perfect. this is what you remember Dorabji's Yes, absolutely. chicken. Now there is one last thing, because this is a salli chicken. We are going to add salli. So हे जर असं पातळ वाटलं आणि if you feel that this is a very liquidy dish,
what you can do is add a little bit of the salli right now. So salli being potato, that will absorb a little bit of that extra moisture and make it thick. Otherwise the salli goes on top. Okay, so I can That's a also great do that. Yeah, so let's do that as well. So we've got this salli from, of course, our own Budhani. Yes, Puna's famous Yes. landmark Budhani. Yes. Okay, घे. त्याचा असा लँडमार्क असतो की ॲज वी पास दी हा, हा. बुधानी शॉप ऑन MG रोड अँड वी कांट रेजिस्ट. I mean, this That- is like really the best wafers. येस Amazing. येस म्हणजे So ती हे कार आपण- थांबवायलाच पाहिजे I know. आणि यू हॅव टू बाय द बुधानी वेफर्स. So हे आपण वरती गार्निश म्हणजे डिशच्या वरती घालायला. And- व्हेरी नाईस. Yeah, तसं का. And a little bit I can always add in this. So I'm switching off the gas now. Our dish is ready. Done. Great. So आपल्या dishes तयार आहेत. It's Lovely. ready to be tasted. Yes. And before we do that, I want to thank you once again for coming on our show. And any parting words to our young viewers? हेच सांगू शकेन की देर इज अ लॉट ऑफ स्कोप इन दी हॉटेल मॅनेजमेंट इंडस्ट्री. डू इट विथ ऑल योर पॅशन, कम विथ अन ओपन माइंड अँड डेफिनेटली विल बी सक्सेसफुल. Even if you don't want to be a chef, you have a Yes. good example over here who who's doing great in her field right now. So yes, thank you Anupam, thank you for coming. Thank you, Siddharth, and do watch this channel because here he is actually kind of guiding you all की पटकन रेसिपीज कशा होतात I know. for someone like me. So you बघ ना, can असं definitely. actually Yes, किती yes, सोपं होतं 20 ना. minutes and आता hardly. कयानीचं श्रूजबेरी आपण Yes, किती yes. कधीपासून खाल्ले, but it's actually very easy to Very make. easy to make. So आणि great. 20 minutes I guess Yeah, खूप लवकर actually. झालं. सो आम्हाला आजच्या एपिसोडचा फीडबॅक नक्की सांगा अँड आमच्या चॅनलला लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करायला नका विसरू. ओके, लेट्स टेस्ट अनुपम. Oh, yes. शुअर यू कांट वेट. आधी चिकन. Of course. इज इट लाईक दोराबजीज? We are almost there. I think it is that vinegar which makes a Yes, big difference. yes. And that little sweetness of the apricot. Yeah. Indeed. Very nice. You want some pav bread म्हणजे? No, I'm fine. But we can have this with rice. We can have this with Oh yes. bread. Wow. Even chicken is very juicy, huh? Not at all dry. मस्त झालं. So salli chicken और जर्दालू chicken, very classic पारसी रेसिपी आपण केली. And that crunchiness of salli is making the wonders. And now for this, Yes. हे आपले श्रूजबेरी बिस्किट जे कयानीमध्ये खूप फेमस आहेत. सो बेसिकली लाईक आय सेड, अ बटर शॉर्ट ब्रेड कुकी, व्हेरी व्हेरी इझी टू मेक. It's very crunchy as well. मस्त झालेत बघ. टेस्ट अँड टेल मी. Just amazing. वाव. Buttery goodness. And a hint of salt. Amazing. Guys, I'm sure you'll like both these recipes when you make it at home. Please do and share us your feedback. Thank you once again. Thank you. Keep watching Seasoned by Siddharth.